están? Espero que estén bien. I have a haul for you guys today and I'm very excited. Tengo un haul para ustedes. No es nada como 50,000 productos. Son unos cuantos, pero se los quiero mostrar. It's not a lot of products, but I still want to share it with you guys. I love sharing with you guys what I get because I love to watch hauls. A mí me encanta ver hauls y yo sé que a muchos de ustedes también. So, vámonos a empezar. Without further ado, guys, let's get into the video. By the way, I do have a video on how I curl my hair if you guys are interested. Les acabo de subir un video de cómo me enchino mi cabello por si quieren ir a verlo. Alguien me lo pidió en Instagram y ya lo subí. Somebody asked me on Instagram if I could show you guys how I curl my hair. So, it's up if you guys want to go see that. So, vamos a empezar con Lancome. We're going to start off with Lancome products. Ustedes saben cuánto me encanta la marca Lancome. You guys know how obsessed I am with Lancome. They make my favorite foundation ever. Ellos hacen mi base favorita. Y pues yo amo la marca Lancome. So, I'm going to start off with this. This is the Tint Idol Ultra Wear Stick. Esta es una base en barra. El tono que compré es el 360 Bisque N. So I got the tone 360 Bisque N. Y este lo voy a usar como un color de contorno. I'm going to use this as a contour shade. So it looks like this. Así se ve. Abajo tenemos una brochita. On the bottom, it does come with a little brush that you're able to apply it with. And it feels really good, you guys. Se siente muy bonito. Abajo, por si no se quieren llevar una brocha, este ya trae una brocha. Y aquí tenemos el color. Les voy a hacer swatch. I'm going to swatch it for you guys. This color is perfect to contour with. Este color está perfecto para mí, para que yo haga el contorno. No está ni muy cálido. Es un color neutral. Y eso es lo que me gusta usar para el contorno. This is not warm at all. It's more on the neutral side. And I absolutely love that to contour. So yeah, I'm really excited about this one, you guys. I haven't tried it. Nunca lo he usado, but I saw a lot of good things about it. So I'm like, you know what? Let me try it out. Vi muchas cosas buenas y dije, de aquí soy. Vamos a ver cómo funciona. Agarré el mismo producto, pero en el tono 270 Best W. Ahora, este se supone que es mi tono de base. Está igual. Pero este se me hizo un poquito amarillo. Como que muy amarillo o un poquito más oscuro de mi piel. I feel like it's a little darker than the actual foundation. But this is what it looks like. Let me try it out right here. Déjenme lo pongo aquí. Oh, sí. Está muy amarillo. Está muy oscuro. It is a little darker than what I like. Yeah. Okay. It's okay. I could mix it in with a white pigment. De todos modos lo voy a usar. Puedo usarlo con un pigmento blanco para hacerlo más clarito. You could tell right away that's not my color. Pueden ver luego que ese no es mi color. Okay, seguimos. Next. I have the foundation. That's my absolute favorite. Tengo la base que es mi favorita en el tono 250. Ocupaba una nueva. ¿Y qué creen? Compré el 270 también. I bought the shade 270 as well. I like to mix these two. Me gusta mezclar las dos para crear mi tono. One is lighter than the other. Una está más clarita que la otra. And I love these, you guys. It's so beautiful on the skin. I love this foundation so much. Esta está súper bonita en el rostro. Me amo esta base, chicos. Es la que usé cuando me casé y después de ese día no he dejado de usarla. That's the foundation that I used when I got married. And after that, I have not stopped using it because I absolutely love it, you guys. I try other foundations and I go back to that one no matter what. He usado tantas bases y por más bases nuevas que use, siempre regreso a esta. Después me mandaron un sample. I got a little sample from the Absolute Cream Rich Cream. Extracto de rosas, dice. I don't know, but I got a little sample. And then I got this Lancome thing. I think it's a new one. It's the Idol Aura. It's a new fragrance. Esta es una nueva fragancia. Y se llama Idol Aura. Este sí huele bien bonito, ¿eh? Déjenme les digo que este huele mucho más bonito que el original. El original no me gusta para nada y casi medio mundo les encanta ese olor. A mí no me gustó. A lot of people like the
the Idol perfume, like the original one. I didn't like it at all. I'm sorry. I didn't like it at all. Like at all. And this one's not bad. I actually like this one. Este sí me gustó. Let's continue. Sigamos. Next is Huda Beauty. Seguimos con Huda Beauty. Ok. Tuvieron una oferta en sus lápices de la ceja y a mí me gustan mucho los lápices de la ceja de Huda Beauty y de One Size. I love the eyebrow pencils from Huda Beauty and One Size. They're my absolute favorite, and I hadn't bought a Huda Beauty one in a while, and I saw that they were, I believe they were like 5 something. I don't even remember, you guys. No recuerdo cuánto los compré, pero estaban súper baratos. Y compré muchitos porque estos se me acaban así. So, the colors that I got is Rich Brown. I know I got a couple shades. Sé que compré unos cuantos tonos para hacerme una ceja como ombre. I bought them because I kind of want to do more of an ombre like eyebrow. So I got rich brown. I got 4 rich browns, 2 black browns, and a medium brown. So let me swatch these for you guys. Les voy a hacer swatch bien rapidito. Este primero es Rich Brown. So this is Rich Brown. Vean qué delgadito está. I'll put it right here. I'm going to put it in the center because I have a lighter shade. Lo voy a poner en el medio porque tengo un tono más clarito que este. So that's number 6. Ese es el número 6. And then, okay, I'll do medium brown. Este es medium brown. Este va a ser más clarito que el que les acabo de mostrar. It's going to be lighter than the one I showed you. So I'll put it right here. I just ripped it. You see, these are so like fragile. Se me acaba de quebrar. Eso uno tiene que tener bien mucho cuidado con ellos. Pueden ver que ese está un poquito más chocolate. That's a little bit more chocolatey or more warm. Este está un poquito más cálido. Y el último es black brown. Oh, be careful because I don't want them to break. I just bought them. Y me gusta este porque se pueden hacer pelitos tan bonitos, chicos. I love this eyebrow pencil because you could do so many hair like strokes. So there you go. There are 3 colors. Están súper bonitos, and I cannot wait to do like a more of a ombre eyebrow. Quiero hacer una ceja un poquito más estilo ombre. So yeah, I'm very excited about that. Then I got 2 samples. Me llegaron 2 samples. Este viene siendo el Water Jelly Hydrating Primer. I got a little sample of that, and then I got a sample of the Full Filter Foundation. Esta base yo ya la he probado. Y está bonita. Está bonita esa base, nada más que es así, es extremadamente alta cobertura. Así es que si no quieres que tu maquillaje se vea acartonado, tienes que prepararte muy bien la piel y usar de poquito a poquito. The way to use this foundation for it to look really beautiful is that you have to work layer by layer. So it won't look cakey, and then you have to prepare your skin like a lot. But I do like the foundation. It's a very nice foundation. By the way, you guys know how obsessed I am with the Overachiever Concealer. Ustedes saben qué obsesionada estoy yo con el corrector de Overachiever Concealer. Siempre les hablo de ese. It's discontinued, you guys. Está descontinuado. He visto muchos TikToks que están diciendo que está descontinuado. Y yo ya no lo he visto en el website. So, está descontinuado. I'm so sad about that, you guys. I gotta look for a new one now. Tengo que buscar uno nuevo. Ya le eché ojo a otro corrector. Así es que cuando lo compre y me llegue, les voy a poner a prueba. As soon as I get a new concealer that is worth it, I kind of have my eye on one that I want to try out. As soon as I buy it, I'll do a wear test with you guys because I have dark under eyes and that works really good on me. Yo tengo las ojeras oscuras y ese me funciona muy bien. No se ve nada feo debajo de los ojos. Me dura todo el día y me encanta la cobertura. So yeah. That concealer I'm telling you guys about is the only one that looks really pretty. I'm so sad that they discontinued it though. Okay, moving on. I bought some stuff from Jaclyn Hill. Morphe was having a sale and I got this stuff super cheap, so I'm like, heck yes. Plus, since I told you guys I'm looking for a new concealer, I actually bought one. So
It's the Perfecting Concealer in the tone Fair Light Peach. Como les dije que estoy buscando un nuevo corrector, compré uno de Jaclyn Hill porque Morphe estaba teniendo una buena oferta en sus productos de Jaclyn Hill y dije, pues de aquí soy, a ver qué tan bien funciona. It's like this, or it looks like this. Está bonito su empaque. The packaging is really pretty, guys. Or the component. El producto así, donde viene, está súper bonito. So I'm gonna swatch the color. Le voy a hacer swatch al color. No sé por qué presiento que va a estar muy clarito para mi ojera. I feel like it's gonna be way too light for me. Yeah, I think it's gonna be way too light. Así se ve, chicos. Creo que va a estar muy clarito para como me gusta. Pero de todos modos lo voy a usar a ver qué también me gusta debajo del ojo. I'm gonna use it to see how good I like it or how it wears. Because sometimes certain concealers go on really nice, but then an hour later or 2 hours later they look really nasty. Hay muchos correctores que en cuanto te lo pones se ve súper bonito y toda la cosa, y ya después de 2 o 3 horas se ven horribles. So lo tengo que usar a ver qué también funciona. Obviamente si me gusta, ya después lo verán en un favoritos. Obviously if I like it, you guys will see it in a favorites. Then I got her Hydrating Under Eye Primer. Compré un primer hidratante para la ojera. No sé qué también funcione esto. Estoy emocionada por usar este, chicos. I really am very excited about this product. So it looks like this. It's super pretty. And let me see how it looks. Oh, I love when it comes like this. Me encanta cuando viene con algo así porque ayuda mucho a que la ojera se sienta bien a gusto. It helps out a lot. And your under eye feels like really cool. It feels amazing, especially when you wake up. Especialmente cuando te despiertas, se siente bien bonito. Ahora, los últimos 2 productos de Jaclyn Hill vienen siendo, the last 2 products that I got are the Brightening and Setting Palettes. Son paletas para sellar y como que traerle luz abajo del ojo y a muchas partes del rostro. Lo único malo es que no dice qué tono es este. Sé que compré los primeros 2 claritos. Creo que este es el número 1 y este viene siendo el número 2. Déjenme les abro el primero. Este trae el color lilac. This one has the lilac, coconut, honey, and almond. Her stuff is really pretty, you guys. It's so elegant. Me encantan sus cosas. Están súper elegantes. It comes with a mirror. Viene con un espejo. Y este viene siendo los tonos de la primera. These are the tones for the first one. And let me show you the other one. Déjenme les enseño el otro. Este trae el tono peach, almond, light banana, and caramel. So I'm excited about this because I want to use it under my eyes. And I do want to set other parts of the face. That's why I got the 2 lightest shades. Compré los 2 colores o los 2 sets más claritos porque lo quiero usar debajo de los ojos y por todo el rostro. As you can see, I'm very pale right now, so I had to get the lightest shades. Ahorita estoy bien clarita de la cara y me voy a poner aún más blanca. Así es que me gusta agarrar los colores más claritos para que resalte más el contorno y todo esto. Este viene siendo la paleta número 2. Aquí están. Esta es la número 1, la más clarita, y esta es la otra. Se las voy a acercar para que las puedan ver. La más clarita y la segunda. A ver qué bien se ven. No sé, pero los voy a estar usando en TikTok. Por si quieren ir a ver sus videos, no se les olvide seguirme en TikTok. And that is it, you guys. I didn't get a lot of things, but I still wanted to share it with you. Eso es todo, chicos. No compré muchísimas cosas, pero de todos modos quería compartirle las cosas que compré. Si quieren que haga un video probando estas cosas aquí en YouTube, déjenme saber y con mucho gusto lo subo. Incluso quiero irme live uno de estos días. No sé qué día, así es que si quieren que sea como un viernes o un sábado, déjenme saber en los comentarios, pónganle viernes o sábado y ya me pongo de acuerdo con ustedes y me voy live. If you guys want to see me try these products, I am so down to do a YouTube video, or I was thinking that I could go live with you guys. So if you guys want me to go live either like a Friday or a Saturday before Christmas, let me know because I would be so down to do that. So thank you so much for watching. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. I will see you guys in the next one. Bye.